Hai, ketemu lagi dengan saya Des Sulistyo. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin dengan fans yang udah lama banget ngikutin MotoGP dan juga WorldSBK nih, yaitu Sakti Sulistyo. Halo semua. Oke, kenapa kita bikin podcast ini? Karena banyak banget DM yang masuk dan mereka tuh nanyain, kenapa sih Toprak harus pindah di tahun 2026? Kenapa nggak tahun 2027 aja ketika ban Michelin udah benar-benar berubah jadi Pirelli? Oke, Toprak itu menguasai ban Pirelli lebih lama nih dibanding dengan pembalap MotoGP. Sehingga Yamaha membutuhkan pengetahuan dari Toprak mengenai stabilitas dari motor terhadap ban Pirelli tersebut yang untuk dilakukan pengembangannya di tahun 2026. Dan ini kalau memang bisa diwujudkan, itu akan membantu Yamaha banget nih dengan spek mesin yang baru, ban yang baru, dan pembalap yang berpengalaman. Dan kita harus catat nih, Toprak itu bukan hanya jadi test rider yang sewaktu-waktu bisa mendapatkan wildcard, tapi dia akan jadi pembalap penuh yang tentunya bisa mengumpulkan data dengan baik. Sekarang kita tanya nih, kira-kira menurut Sakti sendiri, kenapa sih Toprak harus pindah di tahun 2026? Kenapa nggak tahun 2027 aja? Oke, jadi menurut saya alasan-alasan kenapa Toprak itu harus pindah pada tahun 2026 dibandingkan 2027 itu ada banyak sekali poin yang sudah diucapkan untuk mengembangkan motor dan juga mengembangkan ban untuk tahun depan. Dan menurut saya juga banyak aspek lain selain itu juga. Pertama, kita bisa lihat di faktor umur. Umur itu sudah tidak muda lagi. Jadi semakin dia cepat pindah semakin bagus karena bisa mempunyai banyak lebih waktu untuk beradaptasi. Dan kedua juga saya juga tahu bahwasannya Toprak juga mempunyai potensial yang sangat besar dan sangat amat sayang jika kita tidak bisa melihat talent ini di MotoGP. Ketiga juga ini sangat menarik, yaitu dari segi bisnis dan segi ekonomi. Kita tahu bagaimana banyak sekali supporter Toprak dulu di negaranya, yaitu adalah Turki, dan kita bisa membuka market baru di Turki supaya motorsport ini berkembang, MotoGP ini berkembang. Dan efeknya kita sudah bisa berbukti dengan di WorldSBK, di mana dulu let's say kalau kita lihat dari satu negara si Turki tersebut penontonnya kurang, jadi sekarang banyak banget dan juga banyak orang yang tune in juga ke WorldSBK, dan mungkin juga dengan keberadaan Toprak ini jadi lebih banyak lagi orang yang akan menonton MotoGP. Tapi bener loh Sakti, ini tuh bener-bener poin yang bagus banget mengenai banyaknya fans yang mendukung Toprak. Karena kita akuin ya, sejak pengumuman Toprak akan pindah ke MotoGP, itu kita bisa lihat banget ya. Contohnya di Instagram resminya MotoGP nih, itu komennya bisa banyak banget. Oke, poin kedua, kalau menurut banyak orang seperti yang tadi dibilang bahwa oh ya, motornya bakal berbeda, Toprak pasti bakal kesulitan. Bahkan Bautista sendiri bilang, kalau saya jadi Toprak, saya sih lebih milih stay di WorldSBK nih, karena di WorldSBK tuh kita bisa jadi superstar, tapi kalau di MotoGP posisi 5-6 tuh iya nggak bakal dilihat lah istilahnya gitu. Tapi kita juga tahu bahwa selain ini mimpi Toprak, ini juga mimpi dari almarhum ayahnya Toprak. Nah, kalau menurut Sakti sendiri, adaptasi yang bakal terjadi antara Toprak dan MotoGP ini seberapa sulit sih, seberapa lama sih? Jadi menurut saya mengenai topik tersebut soal adaptasi, pertama kita juga harus lihat di masa lalu sebelumnya Toprak sudah mengganti manufacturer sebanyak 3 kali dari masa dia Superbike. Dia dari Kawasaki, dia langsung bisa beradaptasi dengan sangat baik. Lalu dia pindah ke Yamaha, dia juga beradaptasi dengan baik. Pindah ke BMW, di mana motor tersebut banyak bilang itu adalah motor yang tidak bisa berkompetisi, dia bisa langsung menjual dunia di musim pertamanya. Dari itu kita juga sudah bisa menilai bahwasannya Toprak bisa beradaptasi dengan cepat dengan beberapa manufacturer yang berbeda. Meskipun kita juga harus menekankan poin terpenting di sini adalah MotoGP adalah motor yang prototype, di mana itu adalah motor yang sangat spesial dan cuma ada di MotoGP itu tersebut. Tetapi kita juga harus lihat juga faktor lainnya. Toprak itu mempunyai hunger yang sangat besar. Dia sangat lapar, dia sangat ingin punya big motivation, karena selain ini juga mimpinya dia, di mana dia adalah yang ngedrive dia untuk menjadi lebih baik lagi. Dia juga jangan lupa ini juga mimpi seorang almarhum ayahnya seperti yang sudah di-mention oleh dan ini bisa menambah lebih banyak percikan api ke diri dia. Apakah ini bakal gampang? Tentu saja jawabannya tidak. At the same time kita juga harus consider ini pertama mimpinya dia dan ini juga mimpi ayahnya dia. Dia sangat bangga dengan ini dan saya yakin dengan motivasinya dia, dengan drive-nya dia, ini bakal susah, bakal challenging, tapi dia pasti will be there. Dan juga jika Yamaha juga mendengarkan feedback dari dia dan lain sebagainya macamnya. Itu menurut saya sih, karena juga kan Yamaha motornya sangat baik di pengereman dari dulu kan kita dibilang, dan Toprak breakingnya memang bagus banget ya. Mungkin dari itu juga banyak data yang bisa dimenangi
menurut saya seperti itu. Oke, dan juga kayaknya kesempatan yang datang tuh jangan dilewatin, karena kayak Jonathan Rea yang 6 kali bahkan dia sempat ngomong kalau dia udah 6 kali tapi kok dirasa belum cukup untuk dipromosikan ke MotoGP. Sedangkan Toprak 2 kali dianggap sudah cukup. Itu juga sebuah kayak mungkin kan orang tuh pola pikirnya berbeda ya. Dan sebelum kita tanya pertanyaan terakhir nih, kayak kita minum dulu deh. Oke. Kayak semakin panas. Oke. Yang terakhir adalah komen-komen dari pembalap MotoGP yang saat ini sedang menghadapi minggu balap di Mugello. Rata-rata semua komennya positif banget. Komen dari Marc Marquez, juga dari pembalap lainnya, dan juga yang paling seru adalah Fermin Aldegar yang merasa nomor 54 adalah punyanya dia dan dia harus bayar. Tiba-tiba Toprak tuh balesin. Itu kayak udah kayak apa ya, belum masuk itu udah bikin rame banget. Nah, kalau menurut kamu sendiri? Menurut saya ini sebenarnya balik lagi ke poin yang tadi sudah kita bicarakan, kenapa dia harus pindah tahun 2026, yaitu adalah kalau Toprak itu menjual. Menjual dalam sense dia mempunyai karakteristik yang baik, hebat, fun, dia juga stunnya bagus, dia juga keren, dan dia tuh apa ya, kayak keren lah. Karena contoh seperti kemarin di race Misano, di race 2, dia tahu itu adalah pelanggaran tapi dia tetap stopi di garis finish. Itu membuktikan bahwasannya jiwa ridernya dia tuh di situ gitu loh. Menghibur juga ya, entertaining banget. Sedangkan MotoGP menurut saya poin yang agak hilang di MotoGP adalah rider yang entertaining. Sekeren bagus-bagus menurut saya Marc Marquez, let's say, dengan skillnya, tapi menurut saya dia kurang menjual dia menjual banyak, cuman dia kurang fun, let's say, kalau misalnya kita banding kayak Toprak kayak agak masih terlalu serius gitu ya. Menurut saya kayak karakteristik kayak let's say legend-legend sebelumnya kayak Valentino Rossi yang bisa menjual banyak hal. Menurut saya Toprak juga mempunyai efek yang mirip dengan seperti Valentino Rossi. Itu menurut saya. Mereka dengan komentarnya ya pasti berterima dengan sukacita. Dan di satu sisi lain mereka juga penasaran nih, talenta ini apa sih yang bisa dia bawa ke Superbike. Dan juga lucu soal number, karena kan dia harus fight dengan Aldegar sampai dia bilang ayo kita negosiasi, coba Toprak bilang ayo kita negosiasi soal number. Itu lucu sih. Jadi menurut saya ini pure karena juga kan rider, mereka juga pembalap, mereka juga pengen lihat apakah talenta ini bisa berubah atau enggak. Itu menurut saya. Oke. Jadi dari Sakti sendiri sebagai seorang penggemar merasa sangat bersukacita dengan kehadiran Toprak ya di 2026. Dan banyak harapan-harapan membuat MotoGP ini jadi semakin lebih menarik. Sekarang udah menarik tapi akan lebih menarik lagi gitu ya. Walaupun mungkin memang membutuhkan waktu. Pasti. Oke, Sakti Sulistyo, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa lanjut lagi ke podcast selanjutnya dengan bahasan-bahasan lain. Karena memang perlu juga nih dari penggemar untuk menyampaikan apa yang dia rasakan kan. Perspektif dari luar. Oke Sakti, terima kasih atas waktunya. Dan sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kita akan ketemu dengan satu orang yang bye-bye Sakti. Kita akan ketemu dengan orang yang sudah expert banget di dunia per MotoGP-an. Kita sambut dulu Imre Pavlovic. Selamat petang. How are you? I'm fine. Okay, tadi before we already talk with the fans of MotoGP and Superbike, Sakti Sulistyo, about the plan of Toprak to move to MotoGP in 2026. First of all, I am pretty sure that the MotoGP riders are honest, welcoming Toprak. They are all also interested how a rider who is so superior on a superbike can adapt to the MotoGP bike, because if they can beat Toprak, it will automatically put their championship higher. If Toprak will fight them, they might learn things from Toprak that they did not know before. Plus, Toprak is really very calm and very down-to-earth guy. Actually, there is nobody in the World Superbike paddock who doesn't like him. He's friendly to everybody, and he's very natural. He is more or less a simple guy, coming from a family of enthusiasts, and he didn't do anything but riding bikes his whole life, and he was actually also treated by his manager Kenan Sofoglu really to be humble and really to appreciate everything that he has reached. So he is not somebody who will come there, guys, I will show you how to be a champion. He will come there
guys, I'm one of you, I want to learn from you and I want to compete with you. And this is what everybody is waiting for. So there is a risk for Toprak doing this move. I mean, in World Superbike, he is absolutely on top of his game. He knows exactly how to set up a bike to his riding style. He knows exactly what he wants, and he can make it more or less from every bike because he's got the experience, he's got the feel. So it would have been the safe choice, let's say, to go to Honda in 2026, then maybe go to Bimota or Kawasaki in 2028, and he could have collected plenty of victories and plenty of world championships, but this is not what he wanted. I believe that one of his main motivations to go into MotoGP was that his father, his late father, who passed away in a stunt accident in 2017, and who helped Toprak to go all the way until then, was always talking about my son is going to be in MotoGP one day, and I believe that one of the main motivations for Toprak to do that step was simply to fulfill the wish and the dream of his gone father. When we look the whole thing from the technical side, actually it is difficult to understand, but MotoGP bike is a prototype that is really developed purely to act on the limit, without any compromises, and this means over the years and decades they learned how to build chassis to be very stiff into one direction and very soft into another one, so they have a controlled flex. They can brake very hard but turn in very quick and very precise. Plus with all the electronic aids, it got even more important to ride very precisely on this very narrow edge. This is what limit, and this is what makes superbikes so spectacular, because you've got quite a broad range of sliding before the bike really goes, and this is what Toprak perfected in 10 years since he's riding production derived motorcycles. Plus he was riding Pirelli all the time, so he also perfected his riding style towards the Pirelli that itself has this kind of a limit to have a broad limit before it goes. So Ben Spies was the one who explained to Toprak, don't go to MotoGP, because you are already too old, they don't give you the time. This is the word do his experience, right? Due to his own experience. And Ben Spies was actually the last talent that could come from World Superbike and adapt to a MotoGP bike to an extent that he could win Grand Prix, or let's say one Grand Prix. The riders in the Grand Prix World Championship learn since Moto3, and Superbike is a complete different kind of riding. So these bikes are derived from road bikes. You can, of course, still modify the flex and the overall stiffness, but just to a certain extent. You will never get such a stiff chassis that you have in MotoGP, and you never get such a big difference between the stiffnesses into certain directions. So it is a complete different style of riding. You have a much broader. So now it is a challenge for Toprak. He is 28. Yeah. Will be 29 next year. Yeah. So it will be a real challenge for him if he can adapt quickly enough. On the other hand,
MotoGP will change to Pirelli tires in 2027, and this, on the other hand, could play into the hands of Toprak. None of the MotoGP riders know these tires. Of course, these tires will not be exactly the same like the World Superbike tires, but they will have more or less the same DNA. So it will be an advantage for Toprak that he knows the tires already, and maybe this will be also a joker for Yamaha to have somebody for the development of the 2027 bike who already knows these tires. This tire, this is Toprak, not only a full-time rider, but also used for test rider to build, to develop the new bike for 2027. The development, because more or less from mid-season they will have the Pirelli tires for testing, and they, of course, first they will test with the test riders, but Yamaha, if they still have the concession next year, they can also start testing immediately with their riders, so they can put Toprak into the game. It would be an advantage for everybody. Okay, do you think Toprak will finish this 2025 in World Superbike like we expect, like be world champion again, or it's a bit difficult with the type of Nicola Bulega? So it will for sure be a season that we haven't seen for a while. I mean, Toprak had a clear disadvantage at the beginning when he failed to finish in Australia. The Ducati had certain advantages, plus as they have lost the super concession that made the BMW chassis more or less like a MotoGP chassis. They have lost that, so he had serious problems getting used to the bike without this behavior. They have sorted it out a little bit. He has adapted his riding style to it. He can override the chattering that he has. So now he is more or less level with Bulega, and the two are pushing each other to new limits. It was absolutely unbelievable that although both of them claimed to have had some little problems, they were 16 seconds, almost 17 seconds ahead of the third. So this does not regularly happen in World Superbike, that two guys have such an advantage over the others, but they have, because they push each other to new limits. So this is what we are going to see all season long, and I'm excited to see these races. Toprak has the absolute motivation to leave World Superbike as a world champion, so he will do everything to achieve this. So let's say I give him a slightly better chance than Bulega to win the world championship, but we have seen that when Bulega finds his sweet spot, he is also very difficult to beat. Thank you so much for your time, and I hope we can have this very good conversation again in next episode, if any. Okay. You're very welcome. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, jadi tadi percakapan antara saya dengan penggemar MotoGP dan juga World Superbike, dan juga percakapan dengan orang yang sudah lama bergelut di dunia per-MotoGP-an dan sangat tahu tentang teknik daripada motor itu sendiri. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi podcast selanjutnya. Tulis aja di kolom komentar kalau ada hal-hal yang pengen ditanyain atau yang mau dibahas nih. Dan kalau ada masukan-masukan juga boleh ditulis ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan.